Did you have any discussion, any questions from your discussions? Est-ce qu'il y a des questions qui sont nées de vos discussions? Good. Okay. Merci. Est-ce que vous considérez les microbes, les bactéries, les virus comme des êtres sensibles? Consider microbes, bacteria, I have no idea. and viruses as sentient Yeah, I don't beings. know what. I mean, this is very hard to know, isn't it? Et j'en ai aucune idée. Et ce que je veux dire, c'est très dur à savoir, non? It's hard to identify with our own, even our methods of observation, what a sentient being is and what a mind possessor is, a sentient being. It's hard to see, isn't it? By looking, it's hard to see. C'est dur d'identifier en regardant par nos méthodes à nous d'observation ce qu'est un être vivant, ce qu'est un être doté de conscience ou ce qui n'est pas. First of all, Buddha's view of what a sentient being is. D'abord, la vue est du Bouddha sur ce qu'est un être sensible. Just from the point of view of the physical planet, and thinking therefore in Buddhist terms of thinking of what's called the animal, those in the animal realm and the human realm. Donc, si on ne parle que de cette planète et si pour utiliser les catégories présentées dans le bouddhisme, on parle du royaume humain et du royaume animal. Forget the ones that Buddha would assert from other realms of existence that aren't the object of our sensory consciousness. Et donc, oubliez là pour l'instant et ceux dont le Bouddha affirme l'existence dans d'autres royaumes, mais qui ne sont pas l'objet ne peuvent pas être l'objet de conscience. Well, I mean, you hear that there'd be not an atom of space where you won't find sentient beings. Il est dit qu'il n'y a pas un atome d'espace où tu ne trouveras pas un être. Or put it another way, Pour le dire autrement, wherever there is just space and things, there are sentient beings pervading. et où qu'il y ait de l'espace et des choses dans l'espace, eh ben, il y a des êtres qui I mean, we know our bodies are a walking zoo, isn't it? Nous savons bien que nos corps sont un zoo ambulant, non? And then if you get, you talk about all the tiny creatures in the dust, in the air. Et si on parle de toutes les petites créatures et dans la poussière, dans l'air, So who knows what a sentient being is, It's hard to tell. donc qui sait ce que c'est qu'un être? C'est dur à dire. That's what I can say. C'est tout ce que je peux dire. What else? Quoi d'autre? Okay. Where's the micro? Où est le micro? Ici, s'il vous plaît. Oh, you're there, s'il vous plaît. Okay, let's have a look. I can't see you. Hang on. You was talking about ever-present mental factors, like intention, Yeah. mindfulness, Okay, and go so on. on. So five Then? of them. And you also told that karma means intention. Start again, the whole sentence. What? Recommence toute la phrase. Okay. You was talking about ever-present mental factors. That's right, yes. Okay. And one of them is intention. Yep. The second point, you told that karma means intention. Well, essentially it comes down to that, yes. Okay. Vous parliez des 5 facteurs mentaux omniprésents, et un de ces 5 facteurs mentaux omniprésents est l'intention. Mais on a aussi dit que karma veut dire intention. Okay, then? So intention is like part of mechanics of the mind. Well, it's just my term, the mechanics of it. It's just one so, word, okay, So I just. it's one of the neutral states of mind. It doesn't have a virtuous or a non-virtuous character to it. Okay. L'intention, et vous avez dit que c'est un des rouages, une des mécaniques de l'esprit. Mais bon, ça c'est un terme que j'ai inventé, rouage ou mécanique de l'esprit. C'est simplement un des facteurs et qui permet à l'esprit. So then, question? The question is, do Buddhas have the same mechanics of the mind? Sorry? To who? Do Buddhas? Yeah, of course they would, yeah. But Les Bouddhas ont les mêmes rouages en esprit, les mêmes mécaniques de leur esprit. Oui, bien sûr. Yes. Oui. I mean, a Buddha, if they're in a human being, they've got all these. Otherwise, they wouldn't know how to discriminate either. I mean, yeah, of course they have. S'il est être humain, ben, autrement, et comment discriminerait-il? And they have all the virtues, but they wouldn't have any non-virtues. That's all. They're finished with the non-virtues. Ils ont toutes les vertus, mais ils n'ont aucune des non-vertus. Ils en ont terminé avec les non-vertus. C'est tout. C'est la seule différence. So what's the difference in that case between intention for sentient being and for Buddha in this Et case? à ce moment-là, quelle est la différence entre l'intention If sentient
Okay, sorry. What do you mean the difference? I mean, so for sentient being, it's like karma means intention. Why So would it means karma. Well, I mean, it's just I action, doing. Karma veut dire action, faire. So, it starts with intentional action. It's impelled by the mind. Bodies don't create karma. Physical matter doesn't do good or bad. It's absurd to think it would. Ça commence avec une action intentionnelle. C'est impulsé par l'intention, parce que les corps ne créent pas de karma. Le physique, l'élément physique ne peut pas créer de karma. So then, question? La question. So I'm not sure that if karma means intention and Buddhas do not, or arhats do not create karma. Who says they don't? Qui a dit que les Bouddhas ne créent pas de karma? Who says they don't? Les Bouddhas ne créent pas de karma, qui l'a dit? So Augishe said that arhats don't create karma. But give me the. He's meaning he's not caught up, and they're not caught up in samsara and creating the nonsense karma that we create. But their minds have to have intention. It has to be there. It's just the way it is. If they're functioning in a human body, bopping around the universe, being a Buddha, all this is the stuff that makes them work. But in the simple sense of just their mind functioning, it has to be there. But they're not creating in the way we create karma, caught up in nonsense and delusions and all the rubbish, you know. Ils ne créent pas de karma de la façon dont nous créons du karma et rattrapés venant avec tous ces non-sens et toutes ces ordures. Mais en tant un Bouddha, s'il est être humain, eh bien, il va avoir besoin d'intention. Does that make sense? Yeah. Thank you. Huh? Thank you. Okay. I mean, they can do what they like. They can intend. I mean, they can manifest as universes, manifest as cows, manifest as dogs, as lights, as rocks. They can do what they want. They've got infinite intention, infinite capacity to do whatever they want. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les Bouddhas, ils ont une intention infinie, un potentiel infini d'intention. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, se manifester en tant que rocher, que chien, que vache, que quoi que ce soit, qu'univers. Okay? D'accord? Does that make sense? Est-ce que ça a du sens? Okay. So there's here and here and here. On a une question de Blanche qui est dit, d'après ce que je viens d'entendre, après notre mort, notre esprit reste un certain temps dans notre corps. Que pensez-vous du don d'organes qui, pour moi, peut permettre de sauver des vies? Notre corps n'est pas inutile, il servira à certaines personnes. C'est pour moi une façon d'aider les autres aussi. It's a question from Blanche. She heard you saying that after death, our mind remains a little bit in the body. What do you think about giving organs? For her, it can save lives. Our body is not useless. It can help other people. For me, it's a way to help others as well. Absolutely. It's a marvelous way to help, isn't it? Oui, absolument. C'est une façon merveilleuse d'aider les autres, n'est-ce pas? But what we were discussing was perhaps the dangers of it for the person who's dying, the dead. Ce dont on discutait tout à l'heure, c'était probablement des dangers du don d'organes pour la personne qui est en train de mourir ou meurt. So then there's that woman. Donc là, il y a cette femme Very kindly offered her organs. qui, avec beaucoup de bonté, a décidé d'offrir ses organes. So in general, as Rinpoche says, this is such a pure motivation. It's amazing. Et donc, en général, Rinpoche dit c'est une motivation très pure, c'était extraordinaire. So excellent for the person, then that motivation would determine easily that they'll die well and get a good rebirth, he would say. Donc Rinpoche dirait excellent pour la personne parce qu'avec cette motivation pure, cette personne va pouvoir mourir l'esprit en paix et obtenir une bonne renaissance. But say, what if you're that woman who is on the operating table and her subtle consciousness, which is what I'm speculating, her subtle consciousness is observing what's going on, and she's freaking, and her heart goes from 100 to 200 beats a minute. We can deduce she's freaking out because she's thinking maybe, this is me speculating, hang on. She's maybe thinking, my God, like a woman, like the person who's above their own body, like a person who's during having an operation is observing what's going on. I'm deducing it's possible that's what's happening for her, which is how come her heart went from 100 to 200 beats a minute. This indicates she's not happy. Indicates, my God, don't they realise I'm not dead yet and they're going to cut me open? Did Blanche hear that story before? She must have. She's not there, is she? So at the same time that she wrote the question, so that's what okay, she so heard, en français. Et donc,
Maintenant, par contre, et qu'est-ce qui se passe dans l'exemple qu'on a raconté tout à l'heure de cette femme qui est sur la table d'opération, mais qui est techniquement déclarée morte par les médecins, mais qui raconte et ensuite et qu'elle se voyait flotter au-dessus de la table d'opération et dont le cœur et les battements sont passés de 100 à 200 battements par minute au moment où la scie circulaire s'est approchée pour lui ouvrir le corps et récupérer les organes. Et donc, et là on fait que je ne fais que spéculer en analysant ça. Make sure I'm just, this is my opinion. En fait, ce que je veux dire, c'est mon opinion, mais on peut... Based on this model. Sur la base de ce modèle, mais on peut imaginer, spéculer que, en fait, elle a complètement pété les plombs et paniqué, et elle, en se disant, mais attendez, je ne suis pas morte. So, then the problem is then, Lawrence, Parce que le problème est alors que... is the way that if her mind is observing what's happening and she's freaking out, which is the indication is the heart went from 100 to 200 beats a minute, possibly. C'est que si son esprit est effectivement en train d'observer ce qui se passe et qu'elle pète les plombs, elle panique, et c'est ce qu'indique le fait que c'est... And they got the circular saw and they cut through her entire body and open up her bones, and then start cutting out her organs. Et donc qu'ils ouvrent son corps en deux, qu'ils écartent les os et qu'ils commencent à prélever les organes. It seems possible, likely, more than likely, the consciousness will then leave. Il semble possible et probable, et même plus que probable, que à ce moment-là, la conscience... And that's when death is. quitter le corps. Et c'est à ce moment-là que la mort Well, that could... survient. I mean, maybe she died, maybe she stopped breathing and a positive seed was triggered before she stopped breathing. That's when the seed that will determine your next life is triggered. Peut-être qu'elle avait déjà arrêté de respirer et alors une graine positive avait été activée, parce que c'est au moment où la respiration cesse qu'une graine est activée qui va être la cause de la naissance future. So there she is, her body on the operating table. Donc elle est là, son corps sur la table d'opération. Her subtle mind's still there. Son esprit subtil est toujours And là. then this speculation that this is what's possible, observing it. Et puis ensuite, bon, ça c'est une spéculation, mais on peut imaginer que c'est effectivement... Still knowing that this is her body. That's what people who talk about when they're unconscious, observing the operation. They know it's their body down there. Son esprit subtil, toujours conscient The qu'il calmest- s'agit de son corps. Et c'est ça que racontent les gens qui ont eu ce type d'expérience où ils se sont vus quelque part au-dessus de leur corps, mais ils étaient conscients que c'était leur So we can corps. deduce she's not dead yet, so she knows it's her body. Donc on peut en déduire qu'elle n'est pas encore morte et donc qu'elle sait qu'il s'agit de son corps. Well, that could easily change the karma. Et donc ça pourrait facilement changer le karma, When she freaks out, parce qu'elle panique alors. the karma can change. You can get a lower rebirth. Et le karma peut changer et alors elle obtiendrait une renaissance inférieure. So, yes, marvelous for the person who gets the heart, Donc oui, merveilleux pour la personne qui va obtenir un cœur neuf, mais but just maybe not so marvelous for the person whose heart they took out. I'm just suggesting this, hearing these things, reading that book, thinking about it, using the Buddha's view, putting it together. mais peut-être pas aussi merveilleux pour la personne dont on a pris le cœur. Bon, je ne fais que suggérer cela sur la base de ses connaissances issues des textes, du fait d'avoir lu ce livre, d'avoir entendu parler de ces cas et de mettre tout ça ensemble. Je ne fais que suggérer. So the guy who wrote this book, of course, this is not his concern, Donc, le type qui a écrit ce livre, bien sûr, lui, c'est but he was very, pas son souci. but in general, quite cynical about the whole profession. Mais en général, il était plutôt cynique avec toute la profession impliquée dans And he said, I really wish they'd spend as much effort and money and time on taking care of me when I'm not dead as they do on the bodies that want to take the organs from. Et il disait, j'aimerais vraiment qu'ils dépensent autant d'argent et de temps et d'énergie sur mon corps pendant que je suis en vie, plutôt que d'en dépenser autant sur mon cadavre pour en sortir les organes. And in my own personal opinion, Et pour ma propre opinion personnelle, there's lots of ways your dead body can benefit others. there is- Lots of ways your dead body can il y a plein de benefit façons others. dont votre cadavre peut être bénéfique aux autres. I mean, give it to all the young doctors who are learning how to be a doctor and let them to cut it up and learn all about how human bodies work. That's a really good way to offer your body. Donnez-le et aux écoles de médecine ou tous
tous ces jeunes médecins, apprentis médecins, vont découper les corps pour apprendre comment un corps fonctionne. But of course, it's marvelous, Blanche, to give you. Lama Zopa praises it incredibly. He says it's amazing to actually have the wish to offer your part of your body to help someone else be alive. It's fantastic. But as Rinpoche says, be careful. Mais bien sûr que c'est merveilleux, comme le dit Lama Zopa Rinpoche, c'est extraordinaire d'avoir ce souhait de vouloir offrir ses organes, une partie de son corps pour pouvoir aider d'autres êtres. Mais comme le dit Rinpoche, faites attention. Okay, right? Here, ici. Pardon? Oui. Okay, that's fine. Go, never mind. Oui. Okay. Oui, moi je reviens aux 4 nobles vérités. Si j'ai bien compris, c'est dans la 2e noble vérité qu'on cherche les causes de la souffrance et on cherche les causes dans le karma qu'on a vécu déjà de sa naissance à ici. Et on l'étudie avec la méditation vipassana ou samatha. Coming back to the Four Noble Truths, which we're going to go back into in a minute. Which we're going to go back into in a minute. On y reviendra dans ça. On y reviendra. Go on. Et donc, si j'ai bien compris, if I understood well, and we are looking for the causes of suffering, and so we are looking at these in our past history from birth to today, and are we looking for these through shamatha meditation or through vipassana meditation? I'll go into that. We'll talk about it. Donc, On va. We'll go back to the topic after this. On va en revenir à ce sujet après les questions. Okay. Hein? D'accord. Right. Donc en fait, c'est la même question qui vient d'être posée, mais... Prends ça. The same question that was just asked Okay, so do you before, have anything to add to it or thoughts? Je ne comprends pas en quoi le karma de la personne décédée ou pas peut être changé à cause de ça. Je n'arrive pas à concevoir ça. I don't understand why the karma. You said that the karma that the person who had died could change if, like, they take his or her organs. I understand. I cannot connect with this. Okay, what I mean, but okay, in general, we're creating trillions of karmas all the time, and we're carrying around, I like to say, like bank vaults of karmic seeds from the past. And this is one of the answers to your question. It's not just from the beginning of this life we're looking for the causes. We're looking at ancient past history, or the countless past karmic seeds from countless past actions that we're carrying around with us. First of all, one general point. Donc, d'abord, un point général, nous portons avec nous, nous sommes porteurs et de trillions et de graines karmiques du passé. J'aime en parler c'est comme si nous avions en nous des coffres forts entiers remplis de graines karmiques et graines karmiques donc qui viennent de karma, d'actions du passé, mais attention, du passé pas seulement comme tu le suggérais de cette vie, mais d'innombrables vie passée, d'une histoire passée très ancienne. So at the time of death, as Lama Zopa says in this book, if you want to help anybody in this life, best to help them at the time of death. Donc, le moment de la mort, comme le dit Lama Zopa Rinpoche dans ce livre, si vous voulez vraiment aider quelqu'un et dans cette vie, le meilleur moment auquel vous puissiez l'aider, c'est le moment de la mort. That's when they need you most. Parce que c'est à ce moment-là que les personnes ont le plus besoin de So, of course, this is completely the Buddha's view. Bien sûr, ça c'est complètement la vue. As far as the materialist view is concerned. Mais en ce qui concerne la vue matérialiste. It's when you don't need anybody. You're nearly dead. In fact, people even, it's so common to hasten people's death because now they're old and useless. What's the point? Might as well just die, So for the Western, the materialist view, it's the opposite. You do not need help at the time of death because you're going to be dead soon. But for the Buddha, it's the beginning of the next life. Pour le point de vue matérialiste, c'est le complet opposé parce que, en fait, si vous êtes là près de mourir, et à quoi bon s'occuper de vous et vous aider de toute façon, et vous ne pouvez plus rien faire, et vous êtes complètement là inutile. Et donc, du point de vue matérialiste occidental, on va même plutôt avoir tendance à abréger la vie à ce moment-là, parce que à quoi sert-elle? So, alors que du point de vue bouddhiste,
Et en fait, ce moment-là, c'est le moment qui va déterminer votre vie future. Donc, So this is all, différent. this process of how we create karma and then how karma ripens at the time of death, which determines the next life, is described in this teaching of the Buddhas called the 12 links of dependent arising. Et donc, ce processus et de la manière dont on crée du karma et dont un karma va mûrir au moment de la mort et nous propulser sur notre vie suivante est décrit dans cet enseignement du Bouddha. But speaking- Sur les 12 liens de la production Yeah. interdépendante. We're keeping it simple. Et pour le dire de manière At the time simple, of death, au moment de la mort, okay, from the Vajrayana, that's the sutra teaching. The 12 links is the sutra teaching of the donc, Buddha. les 12 liens, c'est un enseignement des sutras. And you've got the other model, Et puis, il y a l'autre the Vajrayana. Vajrayana. And that's where death is described in 8 stages of this gradual deconstruction of the components of a person. C'est là que la mort est décrite comme ce processus de déconstruction graduelle des différents composants de la personne. So in that first period between the first and the fourth stages of death, first, second, third, fourth, is a gradual deconstruction of the grosser level, which is the body and the sensory consciousness. Donc les 4 premières étapes de ces 8 étapes du processus de la mort sont une déconstruction graduelle et des composants grossiers de ce corps. So by the time you stop breathing, Et au moment où vous en arrivez à arrêter de respirer, that's death according to the modern world. donc selon le monde moderne, c'est là qu'intervient. For this model, for the Vajrayana, Mais pour ce modèle, pour le Vajrayana, just the gross level of your consciousness and gross level of your body has ceased, that's all. et c'est simplement les niveaux grossiers de votre conscience et de votre corps qui ont cessé. C'est You're not dead yet. Vous n'êtes pas encore. Subtle consciousness is there. La conscience subtile est là. And then that eventually keeps going and takes up to 3 days. Can take up to 3 days and eventually gets to very subtle consciousness. And then when that leaves the body, then you're dead. Et puis finalement, eh bien, cette conscience va partir. Ça peut prendre jusqu'à 3 jours. Et ces niveaux plus subtils de conscience vont quitter le corps. Et c'est à ce moment-là seulement que vous serez mort. Okay, so it's in that period when this death process starts, and it's hard to pin it down, but it tends to be, it seems, from the commentaries of the lamas, a few hours before you stop breathing. That's when this 8 stages start, when the deconstruction process starts. A couple of hours before you stop breathing. Can be longer. Et donc, c'est un peu difficile de déterminer exactement quand commence ce processus de la mort, quand débute ces 8 When you're familiar with the process, you can recognize. Quand vous êtes familier avec le processus, vous pouvez reconnaître. And the meditators who are familiar with it can also know themselves what's happening. Et les méditants qui sont familiers avec ce processus peuvent eux-mêmes être conscients de ce qui est en train de se dérouler, mais selon les textes et les commentaires de grands maîtres, ça peut, en général, ce sera quelques heures, 2 heures avant l'arrêt de la respiration. Ça peut être un peu plus long, mais en général, à peu près 2 heures avant la respiration, que ce processus, l'arrêt de la respiration, que ce processus commence. You got to see all the bits were mixed together there. Did he say it right? Il a bien dit. I was so impressed by Jeffrey Hopkins when I first started listening to the Dalai Lama's teachings. Et j'étais si impressionné par Jeffrey Hopkins quand j'ai commencé au début à écouter. One of the first American scholars and first translators for His Holiness. Et donc Jeffrey Hopkins était un des premiers traducteurs pour sa sainteté. He would just sit there like this, Et donc, Jeffrey, il était assis comme ça, Jeffrey, 20 minutes 20 minutes listening, à écouter. and then repeat word by word what His Holiness said in order. Il répétait mot par mot et tout ce que sa sainteté avait dit pendant les 20 minutes. Didn't take notes. Il prenait pas de notes. That's extraordinary, isn't it? Extraordinaire, hein? In order. Et pardon, dans l'ordre. I see with Francois, he does the last bits first, the middle bits, puts them together. I can tell, you know. Et donc, moi, j'entends François qui commence par la fin, qui met le milieu quelque part. Donc, j'essaie de reconstituer. Okay, so you can deduce. It's about before you start really seriously losing the plot by about the 3rd stage. Donc, vous pouvez en déduire logiquement que vous commencez à perdre le fil à partir de la 3e étape. Like, your ears are going and your eyes have gone, and sort of you can't, and already your capacity to hold a lot of information is gone. Et donc, vous n'entendez plus, vous ne voyez plus, et donc, vous n'avez pas plus vraiment de moyens de recevoir les informations. But it would seem around about this stage. Sorry? It seems around about this stage. Et il semble qu'à peu près au moment de cette étape, Very powerful, intense attachment and grasping manifest. et une très forte et très intense saisie et très fort et une très intense désir Yeah. se manifeste.
And these are the 8th and 9th links in the 12 links of dependent Et arising. ça, ce sont les 8e et 9e liens dans ces 12 liens et de production dépendante. So this is happening every second of the day. Donc, ceci se déroule Craving, grasping, all these links are happening. It's a very kind of intricate process of how we create lifetimes throughout the day. ceci se déroule à chaque seconde de la journée. C'est un processus très intriqué, complexe et qui se déroule et à chaque seconde de la journée où ces 12 liens se déroulent, et c'est comme des vies et des vies qui se déroulent à l'intérieur. But at the time of death, Mais au moment de la journée, attachment really becomes intensely powerful. et l'attachement devient intensément puissant, Yeah. Much more powerful than normal. beaucoup plus puissant que normalement. And this is why, as Lamazo points out, why death is so terrifying for most people. Et c'est pourquoi, comme l'Amazo Rinpoche le dit, la mort est si terrifiante pour la plupart des gens. Because you've never thought about death. Normally, the world doesn't think about death. Parce que vous n'avez jamais pensé à la mort. Normalement, dans le monde, on ne pense pas à la mort. Can't bear to think about death. Vous ne supportez pas And l'idée as, de we, penser à la mort. and as we've been talking about attachment's job, Et comme on l'a dit quand on a parlé du job de you l'attachement, know, is to desperately clinging, grasping and having what it wants every second of the day. c'est désespérément de s'accrocher, de saisir, de vouloir, And then when, of course, à chaque seconde de like Nicole and Tom, Et bien sûr, comme Nicole et Tom, when you have the object and the life and the kids and the whole bubble, et quand vous avez l'objet et la vie et les enfants et toute la bulle, then grasp the lie in the mind that thinks things are permanent kicks in, le mensonge dans l'esprit qui croit que les choses sont permanentes et vient se mettre dans l'histoire. so because our life was so delicious, Et because our life was so delicious, parce que nos vies sont si délicieuses because attachment was getting what it wanted every day, et que notre attachement obtient ce qu'il veut chaque jour, you know, so then naturally we all do this all the time. ensuite, naturellement, on fait tout. Naturally, we assume it'll be like that tomorrow Naturellement, nous partons de la priori que ça sera de même and the next day. et le jour suivant. And as she said, Et comme elle l'a dit, we will be together until we're 80. nous serons ensemble jusqu'à l'âge de 80 ans. We make that up. Nous inventons cela. That's the grasping at permanence in us, Ça, c'est la saisie de la permanence en nous. on top of the attachment. Et surimposé à Because l'attachement. attachment can't stand bad things. It only wants the good things. Parce que l'attachement ne supporte pas les mauvaises choses, l'attachement ne veut que les bonnes choses. So at the time of death, before we stop breathing, Au moment de la mort, avant que nous arrêtions de respirer, this massive grasping kicks in. il y a cette saisie énorme qui vient se mettre dans And it's naturally, mostly, primordially for this. This is who we think we are, the body, isn't it? et qui est énormément, de manière complètement primordiale et principalement pour ceci, ce corps, c'est ce corps que nous... Not to mention to your beloveds and your poodle and your things and everything. Bon, sans mentionner l'attachement à vos êtres chers, à vos caniches, à vos choses. So it's terrifying for most people. Et donc c'est terrifiant pour la plupart des gens. So listen to this too. This is interesting. Et écoutez la chose suivante également, c'est intéressant. One of the functions of attachment Une des fonctions d'attachement, is this constant constant chatting. c'est ce bavardage continuel, ce bavardage. And it's always, you look at it, it's always the part of us that's always looking forward to something. Et regardez comment ça se passe, et c'est comme si une partie de nous, en permanence, était en train d'attendre quelque That's chose. what keeps us kind of buoyant. Et c'est ça qui nous garde un peu en ébullition. You get up in the morning, Vous levez le matin, immediately, you know, got to get out of bed, then I've got to get my breakfast, then I have to have my shower, then I'll do my hair, I'll put my lipstick on, I'll do this, all these busy things. Then you're going to work, and I've got to have this, and I'll have morning tea, then I'm going to have lunch, then I'll do that, then I'll go buy the shopping, I've got to go there, then I'll have this, then I'll come home, and I'll have afternoon tea, then I'll buy the dinner, then I'm there, then next week I'll do this. Do you understand? Our mind is never stopping. This is what making plans is called, and the energy that propels most of it is attachment. et donc on se lève le matin et on se dit il faut que je saute du lit, il faut que j'aille préparer mon thé, il faut que je saute dans ma voiture, Never stopping. c'est le travail, il faut que je prenne un thé, il faut que j'irai déjeuner là, j'irai faire du shopping, et je reviendrai, je prendrai un thé dans l'après-midi, et je ferai ça le soir, etc. Et jour après jour, This is life. constamment ce bavardage intérieur. So when everything's going, Cet attachement continuel de vouloir... this is the energy of attachment, the conceptual thoughts of attachment. Ça, c'est l'énergie de l'attachement, les pensées conceptuelles liées. So as long as it's all the nice things, Donc, tant qu'il s'agit You know? de bonnes choses, then we call that happiness. donc on appelle ça bonheur.
And then you get the dinner and you get the afternoon tea and you wake up in the morning and you wake up and then you get up the next day and everything keeps going. And so we keep being propelled into the belief that all this is my permanent bubble happiness. Et donc, effectivement, eh bien, nous allons obtenir notre thé du matin et notre thé de l'après-midi et nous réveiller, etc. Et donc, nous allons nous propulser par ce moteur de l'attachement continu So suddenly, jour après l'autre et nous restons ainsi dans notre petite bulle de bonheur supposé. So as we go through life, Et en parcourant notre vie, have you noticed, you people who are in the category called old, et avez-vous remarqué que les gens qu'on met dans la catégorie des vieux, you know, it starts to dawn on us, doesn't it? It starts to dawn on us. et ça commence à tomber sur nous, Maybe we really are in the category called old. et un jour que, eh ben, peut-être que nous faisons partie. You look in the mirror, you can't can't deny it, you know. Et un jour, on ne peut plus le dénier. I mean, I've got 6 siblings, right? Et j'ai six sœurs. Siblings. I've got a brother at the end. People always say they're surprised I've got a brother because I never seem to mention him, but I've got a brother at the end. He was the 8th baby, 7 daughters first. Et j'ai eu un frère à la fin. Les gens sont toujours surpris parce que je parle toujours de mes sœurs, mais il y a bien eu un frère. Il est arrivé le dernier. Il y a eu 7 filles d'abord. And then one daughter died. Et puis une fille qui est morte. But you know, and my mother was very busy. She had 8 in like 9 years or something, you know. Et donc ma mère a été occupée puisqu'on était 8 en 9 ans. So the point is, we're all old now. Et donc le truc c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tous vieux. So my sister was born in 1943. Et The first one, la première qui est née en the end of 43. à la fin de 43. And Tony, the 8th baby, Et Tony, le 8e bébé, was born in early 53. est mort au début 53. So we're all old. We're all old together now, you know. Et donc nous sommes tous vieux ensemble maintenant. In fact, my brother's got the most white hair of all of us. Et en fait, c'est mon frère qui a le plus de cheveux. So every time we talk, and we talk a lot, Et donc à chaque fois qu'on parle, et on parle beaucoup. you know, birthdays keep coming. Et les anniversaires, bon, il y a en permanence. How old were you this year, Robina? What was it again, Robina? You Et know, on va se demander, quel âge t'as eu cette you know, année, Robina? December 20, I was 73. Et donc, moi j'ai 73 ans le 20 You know, décembre. and we always go, you know, we say, oh, it's not possible. It can't be 73, Robina. Don't be ridiculous. Et à chaque fois, la réponse va être, non, c'est impossible, tu peux pas avoir 73 ans, c'est pas ridicule, Robina. Isn't it true? If you're old, you'll know what I'm saying, right? Et c'est pas vrai, si vous êtes vieux, vous saurez ce que je dis, non? So part of us can't believe it. Et donc, il y a une partie de nous qui ne peut pas y croire. And attachment doesn't want to believe it. Et l'attachement ne veut pas y croire. So, of course, every one of us, a normal world, materialists, and all my family are materialists, Et chacun d'entre nous, dans le monde, et quand on est matérialiste, et dans we la all, famille, ils sont we all know we're going to be dead soon. on sait tous qu'on va bientôt être mort. But look into us, how we feel. Mais regardez en nous, comment est-ce qu'on ressent les choses. We do not believe, even me, I'm a supposed Buddhist, thinking about these things. I don't believe I'm going to die. I don't believe it for a minute. I know intellectually, of course I will die. I don't believe it. Et nous n'y croyons pas un instant. Et même moi, qui suis supposé être bouddhiste, et bien sûr, intellectuellement, et je sais que je vais mourir, mais je n'y crois pas un instant. I say to myself, Je me dis à moi-même, when I go to bed, quand je vais me coucher, one day closer to death. et un jour plus proche, I say these things all the time to myself, trying to be a Buddhist, you know. je me dis en permanence ces choses à moi-même, et j'essaye d'être bouddhiste. You know, and then when I wake up in the morning, Et puis quand je me réveille le matin, I catch it, et je m'attrape, but of course I'm awake. et bien sûr que je suis réveillé. You know, then I have to remind myself, Et donc j'attrape cette sensation. you know, like I've been talking, like I've been saying, you didn't die yet, Robina, Il faut que je me rappelle à moi-même, comme on l'a dit, but I believe I'm permanent. tu n'es pas encore mort. The lie that believes I'm inherent, Et le mensonge qui croit que je suis, that's the deepest lie. ça c'est le mensonge le plus profond. This is like the next deepest lie. Mais ce mensonge-là est de permanence et c'est le mensonge le plus proche de ce mensonge le plus profond. So, if you're an ordinary person, Si vous êtes une personne and you have the bubble of your life, et donc vous avez cette bulle de votre you know, and then one day death will come. un jour la mort viendra. So if you're fortunate, Donc si vous avez de la chance you'll die gradually. et vous mourrez graduellement, That's the best. ça c'est le mieux. Because you at least got time to prepare. Parce que au moins et vous aurez le temps de vous préparer. Most of the common thing for ordinary people say, I want to die in my sleep. Et la chose la plus ordinaire que disent les gens, c'est je veux mourir dans mon sommeil. So you won't know about it. Et afin qu'on s'en aperçoive pas, qu'on ne s'en rende pas compte. But of course, taking the big picture Buddhist view, Mais bien sûr, si on prend la vue globale de la vue, definitely best to be told you've got cancer, that you're dying in a month or in a year. I mean, I'm not being sarcastic. et c'est définitivement, clairement meilleur et de penser
je vais que j'ai un cancer, qu'on me dise que j'ai un cancer, que je vais mourir dans un mois ou dans un an. Et je suis pas sarcastique en le disant. Because now we're going to be able to have time to finally see the fact that it's true that I'm dying. Maintenant, on va finalement avoir le temps de voir ce fait et de voir sa vérité. To prepare my mind. Pour préparer mon So of course, if we're normal, even among most Buddhists, Et bien sûr, la plupart, même parmi nous les bouddhistes, Buddhist teachings about reincarnation and karma are kind of very distant and strange and abstract and kind of extra. et on pense simplement que ces choses de la réincarnation et du karma, c'est des choses qui sont un peu étranges, et lointaines et un peu en plus, quoi, extra. And we don't like to think about it. Mais on n'aime pas y penser. There's a group of Buddhists I know who are kind of like social worker Buddhists. Et il y a They're amazing people, a wonderful group of people. un groupe de bouddhistes que je connais qui sont des travailleurs sociaux bouddhistes, et c'est un groupe de gens merveilleux. They say consciously, we never talk about karma, never talk about reincarnation. Mais ils disent que consciemment, ils ne parlent jamais du karma, jamais de la No, réincarnation. people think we're stupid. Et les gens pensent que nous sommes stupides. And that's okay. Buddha's got lots of wonderful tools we can use in daily life. Of course he has. Et c'est ok. Le Without knowing about that. a plein de merveilleux outils, que nous pouvons utiliser dans la vie quotidienne. We're talking the big picture here. Mais ici, nous parlons de la vue globale. So this view is saying, Buddha's view is saying, Et donc, cette vue du Bouddha dit la chose suivante. at the time of death, in those hours before, the period before you stop breathing, Au moment de la mort, et à cette période à laquelle vous allez, ce moment où vous allez cesser de respirer. oh, okay, sorry, I haven't finished about the looking forward. Looking forward to something. Mais je n'avais pas terminé avec cette idée qu'on est constamment en train d'attendre quelque chose Yeah, qui va arriver. one of the functions of attachment. C'est une des fonctions de l'attachement. Attachment is dissatisfaction, L'attachement est insatisfaction, emotional hunger, une faim émotionnelle, always looking for something, toujours attendre, exaggerating its deliciousness, exagérer sa délicieuse manipulating to get it, pour l'obtenir expecting, possessing it, et le posséder and then believing in all the expectations of what it'll do for you. et croire à toutes ces attentes qu'on a quant à ce qui va That's in relation to people and things and events. Et ça, c'est en relation et aux personnes, aux choses. And then the general energy of attachment is constant chatting, looking forward. Now this, now that, now this, then this, then this, then this. Always looking forward to something. Et puis, l'énergie générale de l'attachement, eh bien, c'est de ce bavardage intérieur, de toujours être en train de projeter quelque chose, d'attendre quelque chose. But finally, you're old and you're in bed and you're sick and you know you're dying. Mais finalement, vous êtes vieux et vous êtes au lit, vous êtes malade et vous savez que vous allez mourir. Of course you're freaked out. Donc, bien sûr, Because finally it's dawning on us. parce que finalement, ça vous tombe sur, If you're a materialist, tombe dessus. Si nous sommes matérialistes, there is nothing to look forward to et là, il n'y a rien à projeter, rien à attendre. except a black hole. Sinon, ce trou noir. And who wants to fall into a black hole? Et qui veut tomber dans un trou noir. No wonder most people are terrified. Et donc, pas surprenant que la plupart des gens soient terrifiés. Yeah. So a Christian, I mean, a friend of mine years ago, she said she was in California, like 30, 40 years ago, was a hospice nurse. Et une de mes amies, il y a des années, et elle m'a raconté qu'elle était en Californie, il y a 30 ou 40 ans, elle était infirmière dans un And she said it was a given among all her colleagues that most people die with fear. She observed this. Et elle m'a dit qu'ils avaient observé avec ses collègues, et c'était acquis pour tous, et que la plupart des gens meurent avec de la peur. But the only ones who didn't, she said, were those that had some kind of, in that case, then it was not, she didn't know Buddhists, was who had faith in God. Et que les seuls qui mouraient sans peur, eh bien, à l'époque, il n'y avait pas de bouddhisme, mais c'était ceux qui avaient foi en Dieu. And the practical point here is, Et le point pratique là, c'est le suivant. they had heaven to look forward to. Et que, eh bien, ils avaient quelque chose à espérer, pour se projeter, c'était le paradis. So they were peaceful. Et donc, ils étaient paisibles. So maybe we've all made up reincarnation. Maybe God has made up. Maybe we've made it up. Well, at least if it helps you die peacefully, believe in it, please. I'm happy. Et donc, Who cares? Something to look forward to. Then if you're dead and you turn into dust, it won't matter, will it? peut-être qu'on a inventé ça, et peut-être que tout ça a été inventé, la réincarnation, Dieu, etc. Mais si ça peut nous aider à mourir paisible, eh ben alors super, parce que bon, bah, de toute façon, si c'est le cas, eh ben à ce moment-là, après, il n'y aura que poussière, mais
au moins on mourra paisiblement. So the Buddhist point of view, Donc, le point de vue du Bouddha, and this is what really struck me when I worked on this book of Rinpoche's, editing it. et c'est ce qui m'a vraiment frappé quand j'ai travaillé à éditer ce livre de Of course, it's what the lamas have been telling me all these years, Bien sûr, et c'est ce que les lamas me disent depuis toutes but I just ces can't hear it. mais simplement je n'arrive pas à l'entendre. You're preparing for the next life. Et vous vous préparez pour la vie suivante. You're trying to think, who cares, next life? Well, how boring. I want now, please, you know? Et nous, on va avoir tendance à penser, mais on s'en fout de la vie suivante, qui se préoccupe de la vie suivante? Moi, ce que je veux, c'est maintenant et aujourd'hui. So in reality, from the Buddhist point of view, Et en réalité, du point de vue You know. bouddhiste, talking about death, et quand on parle de la mort, we're not preparing for death. on ne se prépare pas à la mort, We're preparing for the next life. on se prépare à la vie suivante. So you start to take that on board if you choose to. Et donc, si vous commencez à prendre cela en compte, à intégrer cela, si vous choisissez de le faire, Everything falls into place. et à ce moment-là, eh bien, tout concorde. Instead of this obsession with this horrible thing called death, Et au lieu d'avoir cette obsession pour cette chose horrible appelée la mort, it's this boring thing that just has to happen. et cette chose ennuyeuse qui doit arriver un jour, So you make sure you do all the right things during it, et vous vous assurez que vous allez faire tout ce qui est approprié pendant, to ensure that when the mind does leave the body, et afin de vous assurer que quand l'esprit quittera effectivement, you're all organized for the next life. eh bien, tout sera organisé pour la vie suivante. And who's going to have to do that organizing? Et c'est qui doit faire Moi. cette organisation? Ben, moi-même. Oh, mem, okay. It sounds, it's like this dawned on me working on this book. Et ça m'est apparu clairement en travaillant sur ce livre. So then you think, well, oh, okay, all right then. Oh, okay, it's up to me. I'm in charge. There's no God. There's no Buddha who's going to run around making it good for me. I've got to do it. So then you think, well, oh, what am I going to do then? What seeds do I have to plant to make sure that I get a decent life after this one's over? Et ensuite, vous pensez, ah bon, ben alors d'accord. Donc si c'est pas Dieu qui va tout organiser, si c'est pas Bouddha qui va tout organiser pour moi, et si c'est moi qui en suis responsable et qui suis en charge, Well, that's what we look. à ce moment-là, vous commencez à penser, ah d'accord, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour préparer tout ça, pour organiser, quelles graines vais-je devoir planter pour m'assurer que tout This is where we're discussing the Four Noble Truths. Et c'est là qu'on discute des 4 nobles vérités. So, if I want a decent human body in the future, Donc, si je veux un corps humain décent You know. dans le futur, then I've got to know what causes it. alors il me faut savoir quelles en sont les causes. If I want roses in my garden next month, Si je veux des roses dans mon jardin le mois prochain, I've got to know what causes them. il faut que je sache ce qui en est la cause. If I want to come to France, Si je veux aller en France, I've got to know what causes it. et je veux savoir en est la cause. Pretty simple. C'est plutôt simple. Well, get an air ticket. Eh bien, First step is I want to go to France. Intention. et première étape, avoir l'intention, je veux aller en France. And it's not enough just to say, I want to go to France. Mais c'est pas suffisant de simplement dire je veux. If I keep saying, I want to go to France on whatever day it was I came, what was the day? December 8, let's say. I want to go to France on December 8, which I did. In fact, I was in Kathmandu. I want to go to France on December 8. Et donc, si je me dis continuellement à moi-même, je veux aller en France le 8 décembre. That's intention. Ça, c'est l'intention. I want to walk out that door. Je veux sortir par cette porte. Intention. Intention. I want to get born as a human. Je veux renaître. Intention. Intention. Good start. C'est un bon début. But I've then got to do the job of getting myself out that door. It's not enough to say, I want to walk out the door, I want to walk out the door, I want to walk out the door. Mais ensuite, eh ben, il faut que je m'organise et que je fasse ce travail pour effectivement sortir par cette porte. Parce que c'est pas suffisant de simplement rester assis là en disant je veux sortir par cette porte, je veux sortir par cette porte. Got to have that first. Et il faut d'abord avoir. Then from that second, Ensuite, à partir de the actions in this case of my body l'action, et dans ce cas, ça va être une action de mon corps, will ensure that I get me out the door. eh ben, et va me permettre de m'assurer que effectivement, je vais arriver à sortir par I cette want to go to France, Si je veux aller en France, then I've got to look at all the conditions that have to come together to get me to France. eh ben, il faut que je regarde quelles sont toutes les conditions You know? qui doivent être réunies pour que j'arrive à aller en France. Know which part of France, Quelle partie de France je and vais let them know I'm coming, et qu'ils sachent que j'arrive. get an air ticket, Il faut que j'achète un billet d'avion and then I'll get to France. et ensuite j'arrive en France. That's not complicated. C'est pas trop compliqué ça. Same with next life. Eh ben, la même chose avec la vie Not complicated. prochaine. Buddha's got his method. Le Bouddha a ses méthodes. You want a human life, Robina? Tu veux une vie humaine, Robina? Okay, honey, first level, enter junior school, Bien, ma chérie, premier niveau, entre à l'école primaire and know that by not killing, et sache qu'en ne tuant pas particularly, particulièrement and then in general not harming others with your body and speech, et en général en ne faisant pas de mal aux
aux autres avec ton corps et ta parole, practicing those actions again and again and again, encore et encore et encore, programming your consciousness with those actions, programmant ta conscience avec ces actions, when you die, quand tu mourras, at the time of death, in that period, à cette période, and you've practiced that, et tu pratiques, and you've intended, I want a human birth, tu pratiques cela, et tu like I want to go to France, prends une humaine de la même manière and you put all your, que tu veux aller en France, and throughout your life you're creating all the causes, et puis tout au long de ta vie, tu as créé toutes ces causes, you're living a life of ethics, tu as vécu une vie éthique. best in the context of keeping vows, which we'll talk about later. La meilleure manière de le faire, c'est dans le contexte d'avoir pris des You know, and if you're using Buddha's methods, puis si tu l'utilises you say, add a bit of extra practice to that to give it those seeds some nourishment. et tu ajoutes quelques pratiques supplémentaires à tout ce mix pour You know. nourrir encore plus. So what part of France do you want to go to? Et donc, dans quelle partie de France? Well, Toulouse, please. Eh bien, à Toulouse, s'il vous plaît. And whereabouts? Et où exactement? Narrow it down. Et plus précisément, Institut Vajra Yogini. Institut Vajra. Okay, I want a human life, please. Et ok, je veux une vie humaine, s'il vous What plaît. kind? Quel genre? Well, I'd like a Buddhist mummy, please. I'd like a Buddhist mummy. Et avec, je veux une maman bouddhiste, Yeah, just so I can keep practicing. afin que je puisse continuer. And I hope they have some money, Et puis bon, j'espère qu'ils and I want a decent, healthy body. et je veux un corps And I want a really nice environment, avec une santé décente et un bon environnement. etc., etc. Well, Buddha's got all the reasons, all the causes for it, all laid out there in his little shop. Et le Bouddha a toutes les raisons pour ça, toutes les petites choses Don't kill, à créer dans sa petite boutique. don't kill, Ne tuez pas, don't lie, ne mentez don't pas, steal, ne volez pas, add a bit of generosity, et ajoutez-y un peu de générosité do a bit, connect with the Buddha, et connectez because the Buddha would say whatever you think, no matter what goes into your mind, you store it in there. dirait que quoi que ce soit que vous pensiez est stocké dans votre esprit, ça descend là à l'intérieur. So when I die, Donc quand je mourrai, I'm looking forward to the next life. eh bien, et je serai impatient. When I get to the airport in Kathmandu, Et quand j'arrive à I'm not having a panic attack. j'ai pas une attaque de Where am I going to go? Where am I going to go? What am I going to do? I don't want to leave Kathmandu. I don't want to leave Kathmandu. I haven't done anything. I'm not organised. No, I'm all ready and perky to go. Bye. I'll see you later. I'm off to France. Et donc, le 8 décembre, quand j'arrive à l'aéroport à Katmandou, j'ai pas une crise de panique en tout d'un coup en me disant mais qu'est-ce que I don't want to leave. I'm not ready. I haven't got an air ticket. I don't know where I'm going. No. je peux organiser, je sais pas où je vais. I'm so attached to Kathmandu. I don't want to leave. Je veux pas partir. No. Goodbye, old Robina, fat body. Good on you. Get out of the way. Go to a nice new one, please. Et au revoir, vieille Robina avec ce corps gras et Bye. See you later. I'm leaving. salut, on se revoit plus tard, moi je pars. Death's easy then. Et la mort est facile, It's practical. c'est pratique, Common sense. c'est du bon sens. Don't hear it like religion. Et n'entendez pas tout cela comme de la religion, Okay? d'accord? So when you're dying with a happy mind, Donc quand tu meurs avec un esprit heureux you're organised, et que you've lived your life nicely, tu as bien vécu ta vie, and death comes, you're not surprised, you're not panicking. tu ne paniques pas, Grasping still will come because it's natural, la saisie viendra toujours parce que but you're supported by your friends, mais tu es soutenu par tes amis, you're hearing the teachings, tu entends les enseignements, you're remembering your teacher, souviens de tes you're maîtres, saying your mantras, dis tes mantras and you're confident. et tu as confiance. So then you stop, so that at that point in that period, that happy mind then helps trigger one of those virtuous actions that you created. Et donc, The seed is triggered at that point. et à cet instant, eh bien, grâce à cet esprit content, heureux, et une de ces graines vertueuses que tu as semées va être activée. And the evidence that a virtuous seed has been triggered, they say this. Et ils disent que l'évidence qui montre qu'une graine vertueuse a été activée, This happens before you lose the plot. ça se passe avant que tu perdes. You will appear to be very blissful. Et c'est que tu vas apparaître Many people die like that, rempli de félicité. Il y a beaucoup de gens qui meurent ainsi, very joyful, très joyeux, very happy, très heureux. And the evidence that a negative seed has been triggered because your mind was freaking out La preuve que une graine négative a été activée, c'est quand votre esprit panique, and people see this, et les gens voient ça. you're completely freaking out. Et là, vous paniquez complètement. Because as your mind is getting more subtle, Parce que alors que votre esprit devient plus subtil, it's like you're already seeing what's coming. c'est comme si vous voyez déjà ce qui arrive. So if a negative seed has been triggered, Donc si c'est une graine négative qui a été activée,
then it won't be a happy rebirth. Ça ne sera pas une renaissance heureuse. And if positive karma was triggered, Et si c'est un karma positif qui a été activé, it'll be a good rebirth. ça sera une bonne renaissance. So, point. Donc, et le point pour toi, This woman who gave her, who chose, who her motivation was to give her organs. cette femme dont la motivation était de donner ses organes, Such a pure motivation. c'est une motivation si, So amazing. si So incroyable, kind, si bonne, as Rinpoche says. comme le dit Rinpoche. So that, if she is dying peacefully, Et donc, si elle meurt paisiblement, then that'll help trigger, her motivation will help trigger a virtuous karmic seed for a decent life. donc sa motivation alors va aider à activer une graine karmique vertueuse pour la propulser vers sa vie suivante. But karma can change. Mais le karma peut changer. In the same way that if a negative seed is triggered, De la même manière que si c'est une graine négative qui a été activée, Rinpoche says there's lots of practices you can do to help them reverse the karma even once they've passed away. There's things you can do. et Rinpoche dit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, choses que vous pouvez faire pour aider à inverser ce karma, même après que la graine ait été activée, que la respiration... So it's not impossible, then, S'il n'est pas impossible alors that the other can happen. que The reverse can happen. l'inverse se produise, Virtuous karmic seed was triggered before you stop breathing. qu'une graine vertueuse ait été activée avant que vous arrêtiez de respirer, And then this nightmarish situation of seeing your body being cut with a circular saw might, and then you die when they pull your organs out. I'm not so sure that wouldn't trigger a negative seed. I'm just me speculating. et donc qu'ensuite, donc une graine karmique vertueuse a été activée, et puis ensuite vous vous retrouvez dans la situation de cette femme qui se voit et voit les médecins qui vont lui couper le corps en deux. 'Cause in general- cet accès de panique, et qu'il n'est pas impossible qu'alors le processus s'inverse et que ce soit In general- vertueuse, non vertueuse et qui soit activée. Et donc je spécule là, mais en général, Before you stop breathing, et avant que vous if the mind is peaceful, si votre esprit est paisible, that has a natural relationship with virtue. et cet esprit paisible a une relation naturelle. So avec la vertu. that'll naturally trigger a virtuous karmic seed in your bank vault where there are 1,000 millions of karmic Et seeds. donc, naturellement, ça va activer une graine karmique vertueuse dans votre coffre-fort rempli de millions And de if your graines mind, karmiques if you're freaking out at the time of death, vertueuses. Mais si vous paniquez au moment de la mort, that will trigger a negative seed. ça va activer une graine This is négative. technical, C'est technique. Ça. which is why Rinpoche's point, if you're going to help anybody, help them at the time of death. To be peaceful and virtuous, that's the bottom line. Et c'est la raison pour laquelle, comme le dit Rinpoche, si vous voulez aider quelqu'un, qui que ce soit, aidez-les au moment de leur mort. Et aidez-les à être paisibles et vertueux. Does that answer your question? Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond à mes questions. Je suis un peu perturbée d'ailleurs. Mais j'ai une autre question de cette là. En fait, en Belgique, c'est différent. Il faut donner son accord pour léguer, comme on dit, son corps à la science. Donc, c'est pas fait d'office, en fait. C'est pour éviter justement les discussions avec les enfants. Bon, il faut signer un document comme quoi les dons, les organes seront légués à la science. Donc, cette démarche, je l'ai fait. En imaginant, tu traduis parce que ça devient compliqué. It does answer the question, but I'm a little bit disturbed with the whole thing. In Belgium, in Belgium it's different. In Belgium, you have to sign something. Yeah, no, same in Australia. That says that you are okay to give. I understand. And so it's different. Yes, exactly. And she did sign it. Huh? I understand, and many people have. Et beaucoup de gens l'ont. En Australie, c'est I'm pareil. just telling. I mean, this book is. I don't know if it's been translated into French, but it's very fascinating. The Undead by this American. He's got no agenda. He's just reporting. He's reporting, and he was actually very cynical about the negative side of this whole industry. You know, the elitism of it, the arrogance of it, the politics, the manipulating. It's quite heavy. He was. I mean, just please have a look at the book yourself. Ce livre, donc je ne sais pas s'il a été traduit He's not talking this view that I'm talking. en français, et lui ne discute pas de cette vue dont je parle ici. Mais c'est vraiment passionnant. Lui a plutôt ce point de vue cynique, il va plutôt décrire tout le mauvais côté de cette industrie du don d'organes et le côté cynique et politique et intéressé, etc., etc. So it's an interesting point to think about. Donc I forget all the exact reasons, but one woman in the book who after her own little child's heart was given to another little child, she was so moved by the whole thing, she started working for one of the organisations, and she became so cynical and upset by the whole approach that she stopped working for them. I don't remember all the details now. I'm trying to be political here. It's up to individuals to look into this, Et je ne me souviens pas de tous les détails, mais il y a une histoire qui est racontée dans le livre, et c'est une femme qui
après que son fils soit mort et que son cœur ait été donné à un autre garçon. Et elle a été tellement touchée par tout ça qu'elle a commencé, elle a travaillé elle-même pour favoriser le don d'organes, mais quand elle a découvert tous les mauvais côtés de cette industrie, entre guillemets, eh bien, elle a arrêté de le faire. Donc, j'essaie pas d'être politique en racontant tout ça. C'est simplement à chacun d'entre nous d'investiguer la question. I'll tell you a nice story about a nice death. Mais je vais vous raconter une belle histoire à propos d'une belle mort. Steve Jobs. Steve Jobs. He's one of my favorite people. Et c'est un de une de mes personnes favorites. This maniac mind of his. I loved him. You know? Et cet esprit Extraordinary mind. extraordinaire. Anyway, whatever. He knew he had cancer, it seems. Donc, il savait qu'il avait le cancer. And he read his, you know, he gave talks. You could tell that he was really in touch with learning how to die nice and not waste his life and understand impermanence, blah, blah, you know. Et donc, il donnait toujours des discours et vous pouviez voir qu'il était affaibli et qu'il avait compris un certain nombre de choses et, sur la permanence et sur le sens de la vie, tout ça. People say he was Buddhist, but I mean, I read his biography and there wasn't much talk about that, so I'm not so sure. Bon, les gens disent qu'il était bouddhiste, mais moi j'ai lu sa biographie et il n'y a pas grand-chose qui indique qu'il est bouddhiste. Anyway, his sister, they'd been, what do you call adopted? Bought, you get bought by somebody else. What's that, adopted, isn't it? Sorry, what do you say? When you're given away by your mummy and then someone else gets you. What's that called? Adopted. Thank you, adopted. Quoi qu'il en soit, lui et sa sœur avaient été des enfants adoptés. And they met later. And they met later. Et ils se sont, enfin, et sa sœur biologique, donc ils avaient été adoptés dans deux familles différentes. I didn't say biologique. What are you talking about? I didn't say that. I just said sister. They were given away and they met later. Donc ils avaient été donnés et ils se sont rencontrés plus tard dans leur vie. That's all. Yeah. And so then she is a journalist. Et donc elle est journaliste. And she gave a talk at the memorial or something. Et elle a donné un discours et she went on the day he died to see him. Une cérémonie de funérailles et donc The memorial. Et donc lors de cette cérémonie. What do you say? What did you say? Cérémonie, whatever they call it, memorial or something, yeah. So, but she talked about how she went on the day he died to his house to see him. Et donc, elle racontait comment elle était allée le voir, Steve Jobs, le jour où il est mort. So she described this. Et elle a décrit la chose suivante. There's Steve. Donc, Steve était là. I'm the sister. Moi, je suis sa sœur. And there are his two daughters Et il y a ses deux filles are facing him. et face à lui. And she can see his face. Et elle peut voir son visage. And she said he's looking with incredible love at his two daughters. Et elle raconte qu'il regardait avec un amour incroyable ces deux And filles. begging them to forgive him for leaving them. Et les suppliant ses filles de lui pardonner, de les quitter. But not like freaking out and clinging, not like that. Mais pas paniquant et s'accrochant à And elle. then he looks over their shoulder into the distance. Et ensuite, il a regardé par-dessus leurs épaules et un peu au loin. And he goes, oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. And then he died. Et il a dit, oh wow, oh wow, oh You have to translate that. Looking like this. Il regardait comme ça au loin. Well, the Buddhist view would be this. Eh bien, la vue bouddhiste serait la I mean, that's a quick death, isn't it? Et ça, c'était une vie rapide. He's sitting there chatting away, completely clear. Sorry? He's sitting there chatting away, completely clear. Il est là à bavarder, il a l'esprit complètement clair. And next minute, dead. Et puis, l'instant suivant, That's not uncommon. ça, c'est pas rare. Yeah, but other people die slowly. Bon, mais il y a d'autres You know. personnes qui meurent lentement. But the Buddhist view would suggest Et la vue bouddhiste suggérerait that because his mind is suddenly getting more subtle, et que parce que son esprit devient de plus en meaning that the grosser sensory consciousness is ceasing, ce qui veut dire que les consciences sensorielles grossières which again is the same as what happens when you go to sleep. sont en train de cesser, ce qui, et là on l'a déjà dit, la même chose quand vous vous endormez. And then, like that experience of mine in that retreat, my subtle consciousness was dreaming, because your subtle consciousness is what does the dreaming. Et donc, comme dans cette expérience que j'ai racontée dans la rue en retraite, et ma conscience subtile réveille, So your mind's becoming more subtle. c'est la conscience subtile qui réveille, So your subtle consciousness, votre esprit doit devenir plus subtil, et donc votre and this conscience, is what the meditators et experience, c'est ça dont fait l'expérience le méditant, is capable of cognizing phenomena that the grosser level, the sensory, can't. est capable de connaître des phénomènes que les niveaux
Et les plus grossiers, les niveaux sensoriels ne peuvent pas connaître. So what's happening here at this time of death? Donc ce qui se passe ici à l'intérieur au moment de la mort, The karmic, this life is becoming finished. The petrol's running out. c'est que cette vie est en train de se terminer, le réservoir de carburant est... And the karmic seed that does determine your next life, the mummy you will go to, Et la graine karmique qui va déterminer ce que sera votre vie has already been triggered. It's been triggered. eh bien, cette graine karmique So it's like you're seeing your new life coming. a déjà été activée. Donc c'est comme si vous voyez votre nouvelle vie So arriver. we can deduce with Steve, by the way he went, oh wow, looking like blissful, that he can see it's blissful experience, what he's seeing. Maybe it's the Pure Lands or something, Et donc on peut en déduire dans le cas de Steve, et en voyant l'état de félicité dans lequel il semblait être, que bien il pouvait et déduire, voir l'existence qu'il attendait, peut-être une terre pure ou autre chose. People talk about people who freak out when they're dying. It's very common stories. Et les gens racontent à propos des gens qui paniquent quand ils meurent. One woman, a friend of mine in Australia, who sits with the dying, Et une de mes amies en Australie, donc qui s'occupe de mourants, is one guy, et almost like turns into a demon. She'd never seen anything like it. elle raconte, et c'est l'histoire de ce type qui s'est quasiment transformé en démon. Elle n'avait jamais rien vu. His eyes become all red. Ses yeux sont devenus They kind of roll back in his head. et sont retournés He's en arrière. completely freaking out, Et il paniquait complètement. seeing absolute horrific kind of visions of things. Et en voyant des vies Terrified. absolument terrifiantes et horrifiantes. That's because his karmic seed has been a negative one, you can deduce. Et ça, on peut en dire que c'est parce que la graine karmique qui avait été activée, And as his mind gets more subtle, et alors que son esprit devenait plus subtil, he's seeing his lower realm rebirth coming. il voit sa vie dans les royaumes inférieurs qui se profilent. This is how the Buddhists would explain. Et c'est ainsi que le Bouddha explique. So the gift you can give your mouse, your dog, your grandmother, a baby, is to help them die peacefully and virtuously at the time of death. And don't just go to the vet and have them killed off like you're being so virtuous. None of your stop playing Russian roulette with people. Et donc, Help them be peaceful and virtuous and let them die at their own pace. le cadeau que vous pouvez faire à votre souris, à votre chien, à votre grand-mère, à un bébé qui meurt, eh bien, c'est de les aider à être paisibles et vertueux et au moment, à l'instant de leur mort. Et arrêtez de jouer à la roulette russe prétendant être vertueux en allant abréger les vies de votre Help them navigate this very scary passing from one life to the next. That's the Buddha's view, okay? Help them navigate this very scary experience. Et donc, aidez-les à traverser, à naviguer sur cette expérience très terrifiante de passage. So your old grandmother says she's not a Catholic, she's not a Buddhist, she's not anything, let's say. Et disons que votre vieille grand-mère vous dise qu'elle n'est ni chrétienne, ni You know, bouddhiste, ni quoi. you're loving to her, you're kind to her, you tell her what a wonderful grandmother she's been, what a wonderful mother she's been. You make her feel calm and peaceful and safe. Mais alors, ce que vous allez faire, eh bien, c'est que vous allez être aimant avec elle, vous allez être bon avec elle, vous allez lui dire à quel point elle a été une grand-mère merveilleuse, une mère merveilleuse, vous l'aidez à se sentir en sécurité et heureuse d'elle-même. In our culture, we can't distinguish between mental anguish and physical pain. Et dans notre culture, nous ne sommes pas capables de faire la distinction entre angoisse mentale et douleur physique. And I'd suggest the real suffering is the mental anguish. Et moi, je suggère que, en fait, la réelle souffrance, c'est l'angoisse mentale. And you can't medicate that. Et ça, il n'y a pas de médicament contre ça. But you can help a person feel safe and secure and loved, Mais vous pouvez which aider calms their mind down. une personne The mouse and the dog as well. à se sentir en sécurité et aimer. Et également, vous pouvez faire la même chose pour votre souris ou votre chien. Yeah. So what we want to do is give them lots of drugs. Et donc, ce qu'on ne veut pas faire, c'est de donner plein Oh, they're peaceful. Look at them. Et puis, alors, vous allez pouvoir vous dire, oh, ils ont l'air de... Well, regardez-les. You know perfectly well one night you can be sleeping there very peacefully, Et vous savez très bien que vous pouvez être là une nuit en train de dormir avec l'air très... and you wake up and you inform your husband of the nightmare you've been having all night. Mais que vous allez vous réveiller et puis informer votre mari à côté de vous du cauchemar terrible que vous avez fait. He just thought you were lying there sleeping peacefully, didn't he? Lui, il pensait que vous étiez en train de dormir It's tranquillement, paisiblement. exactly the same here. Eh ben, c'est exactement la même chose là. To think that because you've drugged a person out that their mind is peaceful is beyond ignorant. Et penser que parce que vous avez drogué une personne et que vous l'avez
vous l'avez apaisé en lui faisant prendre des médicaments, c'est au-delà de l'ignorance. You know? So fine. So then for the Buddhist one, you've got to have this fine balance between medicating the physical pain and keeping the mind clear. It's crucial to keep the mind clear. Du point de vue bouddhiste, il va falloir avoir cet équilibre subtil et entre le fait de traiter la douleur physique, mais tout en gardant l'esprit clair. Bien sûr, il faut garder l'esprit clair. And the mind can be aware of so many things at that subtle level, you know, we just don't think about it. Et l'esprit peut être conscient de tant de choses à ces niveaux plus subtils, mais simplement on n'en est pas conscient. I remember a friend of mine in Sydney was in a deep coma in the ICU, in the hospital, you know. Et je me souviens d'un de mes amis à Sydney qui était dans un coma profond à l'hôpital. And coma means she's completely gone. Donc, coma, ça veut dire qu'elle est complètement partie. Well, she kind of wasn't a Buddhist, but she knew some of these old lamas. She knew some of the lamas. And had them stay at her house. So at Songsar Khyentse Rinpoche, His Holiness Sakya Trinzen were her friends, you know. Et elle n'était pas bouddhiste, mais elle connaissait personnellement certains de ces vieux lamas. Il y avait des lamas comme Dzongkar Khyentse Rinpoche ou sa sainteté Sakya Trinzen qu'elle connaissait, avec qui elle était amie, et restait dans sa maison quand ils étaient là. Anyway, she was in the hospital in Sydney, but the other side of Sydney from where I live, like 50 kilometres away. Donc quoi qu'il en soit, elle était dans cet hôpital à Sydney, mais de l'autre côté de Sydney, par rapport à l'endroit où j'habitais. So I asked her husband, asked the hospital if I can come in late at night, because you can drive quicker at night, can't you? You know. Et donc j'ai demandé à l'hôpital si c'était possible de lui rendre visite tard dans la nuit, parce que c'était plus facile. And more quiet in the hospital at night. Et puis c'était également plus tranquille dans l'hôpital à cette heure-là. So he told him I was a Buddhist nun. Et donc il leur a dit que j'étais une nonne bouddhiste. And when I arrived, they were nervous and they said, "Please don't ring any bells." Et donc quand je suis arrivé, ils étaient un peu nerveux. Ils m'ont dit s'il vous plaît, ne faites pas de sonner de cloche. I promised I wouldn't. J'ai promis que je ne le ferais pas. So I just sat there with her. Et donc je You know, she had all these plugged into all these things, you know. assise avec elle et elle avait toutes ces choses branchées sur le. And I just say some prayers in her ear. Et j'ai simplement récité des prières. And every now and again I'd whisper loudly, "Judy, Songsar Khyentse Rinpoche is praying for you. Judy, His Holiness Sakya Trinzen's praying for you." Et puis, et régulièrement, et je lui disais à l'oreille, Judy, c'est son nom, et Dzongkar Khyentse Rinpoche fait des prières pour toi. And Judy, sa sainteté Sakya Trinzen fait des prières pour toi. Je Because- disais ça dans l'oreille. Because we'd asked the lamas to pray for her. On avait demandé au lama de. So she came out of a coma eventually, Et puis finalement, elle est sortie de son coma. and she said the only thing she can remember, Et elle a dit que la seule chose dont elle pouvait se souvenir, she said this husky voice, c'était de cette voix husky voice, husky, like that, husky. une voix rauque. Not clear and light like a bell, but husky voice. She thought it was a blue lady coming through the window, Et elle pensait que c'était une femme bleue qui entrait par la saying, et qui disait "Judy, Songsar Khyentse Rinpoche is praying for you. Judy, His Holiness Sakya Trinzen is praying for you." Judy, Dzongkar Khyentse Rinpoche fait des prières pour toi. Judy, sa sainteté Sakya Trinzen fait des prières. So, you know, who knows? Donc qui sait? So where were we? Back to the Four Noble Truths. Où en étions-nous? On en revient aux 4 nobles vérités. Okay. Okay. Death? About death? Hang on a sec. About death? À propos de la mort, Okay, go. About death. More about death. Okay, 2 about death. deux sur la mort. Okay. Excusez-moi de reparler des dons d'organes. Je suis bénévole et militante dans une association de dons d'organes. Ça fait 4 ans. Je pensais que c'était bien pour aider les personnes, parce qu'au moins je faisais une bonne action. Je milite, donc je suis active pour que les gens prennent la carte, même si en France on n'en a plus besoin. J'arrête, François? So, I've been I can't hear you. It's on. coming back to this Question of giving your Your organs, organs, yes. and I've been a volunteer for the Yes. last 4 years, and not only a volunteer, but I also an activist and For giving organs. giving Okay, organs, fantastic. and Good. I was thinking that it was a good Yes. thing to Yes. help people. Yes, it oui, is. oui, You ça know, l'est. there's no C'est une doubt. bonne chose. Il It's n'y a amazing. aucun doute. C'est incroyable. Amazing. But now, mais maintenant que j'ai la vision bouddhiste de l'action, je me posais des questions. Je faisais avec une pensée pure, je militais. Maintenant, je vais peut-être un peu réfléchir à mon action. Mais si je continue mon action, parce que c'est une cause auquel je crois,
quel va être mon karma, les graines que je vais mettre dans mon karma à moi, et surtout le karma des personnes à qui je vais leur dire c'est bien de donner votre corps. But now that I've heard and I see this Buddhist view about what can happen with giving organs, so I'm wondering, and first, on one side, what will be the karmic result of me being an activist and pro this, and secondly, for the people that I'm kind of pushing to sign or give the organs. Well, you know, it's like everything. First of all, you can see that your heart is pure and that your motivation is completely pure. So without making any judgments on these actions, I'm not going to do that. I'm just giving you information, you know. So there's two things involved in everything we do. One is our own motivation, which itself is what causes us to create virtuous karma, if it's pure motivation. And that's compassion. So from your side, you can't fault. But as His Holiness says, compassion is not enough. You've got to have wisdom. As Lama Zopa says, meaning well is not enough. You've got to have wisdom. So even the example I used about, you know, the simple, when we looked into the karma, I don't know if you were here for that on the first or second day, we looked into the 4 conditions that have to be in place in order for an action that I do, for example, called killing, to become what's called a complete action, which sows a seed in the mind, which, unless I pull it out, will ripen in the future as a suffering rebirth. Can you get that sentence clear? Of course he can. I'm so insulting to him, aren't I? Tell him that first. Of course he can. I'm so insulting to him all the time. Insulting Francois. He never complains. Maybe one day he'll get mad at me and it'll all come out. Okay, go on. Say that again. Say it clear. Like we discussed on the first or second day, on l'a dit, je ne sais pas si tu étais là, mais le premier ou le deuxième jour, quand on a décrit ce qu'est une action karmique complète, et donc les 4 conditions qui doivent être présentes pour qu'une action soit une action karmique complète. So that action of killing a mouse, for example, donc, on avait pris l'exemple de tuer une souris. Which in general is called a negative action. Donc, en général, on dit que c'est une action négative. But what I did was use so the typical action that would make it negative, the typical piece that would make it negative, le morceau qui typiquement la rendrait négative, is the motivation, which is usually, I can't stand mice, kill, you know. Qui habituellement dans le cas de tuer une souris va être, je supporte pas les souris et donc on la tue. So the reason or the motivation that impels our action is the main thing that makes it a good or bad action for us. Et donc la raison ou la motivation qui nous propulse à commettre une action, eh bien c'est la raison principale. Yeah, the reason or the motivation, our reason or motivation for doing it is the main thing that determines the character of the action I do and the karmic result for me. Et donc la raison ou la motivation est que nous avons à commettre une action est la chose principale qui va déterminer le résultat de cette action karmique pour moi. Clear first. So that's why then I looked at an opposite action, but the same action, but with a pure motivation. Maintenant, si on regarde une action opposée, la même action, mais avec une motivation inverse. The same action. Killing a mouse. So you could argue, let's say Pascal has a mouse in his kitchen, and this is a really common one. Et débattre, disons que Pascal, par exemple, a une souris dans sa cuisine, et ça arrive souvent. And he sees the mouse is suffering. Et il voit que la souris souffre. So he thinks, I must stop it suffering. Et il va penser, il faut que je fasse. His mind is full of the wish to help the mouse stop suffering. Et son esprit est rempli de ce souhait d'aider la souris à arrêter de souffrir. Being a typical Westerner, Et étant un occidental typique, the way to help, la façon d'aider, kill it. C'est de la tuer. That's what we think. That's why we're trying to kill our grandma now, the same. Et c'est pour ça qu'on en arrive à essayer de tuer nos grands-mères maintenant. Obviously because we don't think the consciousness continues. Et bien sûr, et de manière évidente, parce qu'on ne pense pas que la conscience puisse continuer. Well, you could argue that Pascal does not create negative karma. Mais dans ce cas-là, eh bien, on pourrait discuter, débattre du fait But there's no wisdom there. Pascal ne crée pas de karma négatif.
Mais il n'y a pas de sagesse là. The poor mouse, Parce que la it probably took a worse rebirth. et va probablement reprendre une renaissance pire encore. So not only did he not stop it from suffering, Donc non seulement n'a-t-il pas fait cesser ses souffrances, as we say in English, you put it from the frying pan into the fire. mais comme il y a une expression anglaise qui dit que et vous l'avez sorti de la poêle pour la mettre dans le He feu. made it worse for the poor mouse. Il a fait empirer les choses pour la pauvre. Even that action, Et même cette action, he was motivated by compassion. si elle est motivée par la compassion, Still there's virtue there, there's some virtue there. il y a quand même encore de la vertu. So there's your action, Donc maintenant, il y a tout wanting to help people, vouloir aider les gens you know, have hearts and kidneys and livers. et à obtenir des cœurs. Your motivation's really pure. Ta motivation est vraiment pure, But then now you suddenly hear a new piece of information. mais maintenant, soudainement, tu entends des informations que tu n'avais pas. Suddenly, Pascal, maybe before he was a Buddhist, let's say now he is the Buddhist view, so now he's got to think twice about killing the mouse because he's now got a new piece of information. Et comme dans l'exemple de Pascal, imaginons qu'avant il n'était pas bouddhiste et maintenant il a entendu ces informations qui viennent du bouddhisme et maintenant il va y réfléchir à deux fois avant de tuer la souris parce que ces nouvelles informations. All you can do is take this new piece of information Donc tout ce que tu peux faire, c'est prendre avec toi ces informations nouvelles and then make your choices. et puis ensuite faire tes choix. This is life, isn't it? C'est la vie, non? Isn't it? Non? Are we communicating? Est-ce qu'on communique là? On communique, mais pour moi, j'ai compris, pour moi, mais vis-à-vis des autres à qui je dis prenez une carte, inscrivez-vous, donnez, donnez. Hein? En France, il y a 10 000 personnes qui donnent, qui ont la carte de donneur. Et il n'y en a même pas un qui donnera. Donc, on a besoin de gens. Ces gens-là à qui je dis venez, venez, est-ce que je le fais avec le cœur, mais est-ce que eux, je leur apporte pas un mauvais karma? Huh? I understood for myself, but I'm still wondering about the people that I push to take the card and sign. I'm giving you the answer, darling. I've done it. But I'm giving you the Force, ma answer. chérie. I'm giving you the answer. That now you've got a new piece of information. Maintenant, tu as de nouvelles informations. Maybe this means you've got to make some new choices. I'm not saying you should. Peut-être que ça veut dire que tu devrais faire de nouveaux choix. Je ne dis pas que tu dois le faire, que tu devrais le faire, mais That's all I'm saying. c'est tout ce que je dis. Okay. Do you see, darling? I mean, you can still say for the same people you're helping them to want to give a liver and give a heart. Again, marvellous, as Lama Zopa says, how you couldn't wish for a better motivation than to want to give your heart or your liver. But then you suddenly hear this new information that maybe can disturb your mind when you die. It's a new piece of information. So then, you've got to think, you are the one who's in charge here. You can't guarantee good or bad karma for other people. All you can do is make your choices and based upon extra pieces of information. Et donc, tu avais cette motivation pure de vouloir aider les gens, tu as des informations nouvelles, et si tu penses que, effectivement, ça peut les déranger au moment de la mort, avec ces informations nouvelles, tu as la possibilité de faire un autre choix, mais c'est toi qui es responsable de ces choix, c'est toi qui décides, là, c'est toi qui es en charge. Et quant au karma bon ou mauvais que peuvent faire les autres, ça, c'est pas toi qui le décide, mais tu peux décider pour toi-même. I suppose this is life, isn't it? J'imagine que c'est la vie. We keep learning, and we keep learning new bits of information which inform our actions. Et on apprend continuellement, et on apprend, on a de nouvelles informations qui nous aident à informer, à façonner nos actions. Like killing the mouse is a simple example. Et comme dans cet exemple de tuer Or killing your pet. Ou de tuer votre animal domestique. Everybody in our materialist world, it's the commonest thing people do. Poor veterinarians, all they do is kill animals these days. Et tout le monde dans notre monde matérialiste, c'est la chose la plus répandue, c'est d'abréger les souffrances de nos animaux domestiques. Et il semble que les vétérinaires de nos jours, tout ce qu'ils font, c'est de tuer les animaux. And that's very much the Christian scientific view, because our culture comes back from the Christian, the Jewish one. And I was taught as a Catholic, God made these creatures for our benefit. They don't have a soul. It's perfectly fine to kill them. Et c'est vraiment, en fait, issu de notre culture judéo-chrétienne. Et moi, en tant que catholique, on m'a appris que ces créatures animales n'avaient pas d'âme et que Dieu les avait créées pour notre bien à nous. Et donc, il n'y a pas de problème à les tuer. So our motivation was fine before. Et donc, notre motivation était OK. You really believe you're helping your dog when you get the vet to kill it. Et parce qu'on pensait vraiment qu'on aidait notre chien, et quand on demandait au vétérinaire de... And now you hear a new piece of information. Mais maintenant que tu as entendu et de nouvelles informations, Buddhist view. la vue bouddhiste. So you go, oh,
I better start thinking about this. Et ben, tu peux te dire, et je ferais bien peut-être... Some people make the decision to change. Some people think it's a lot of rubbish and don't change. Well, that's, we're the boss. Et certaines personnes vont prendre la décision de changer. Certaines personnes vont dire, non, tout ça, ça ne vaut rien, et je ne changerai pas. Mais c'est nous le boss. The bigger point here I'm making Mais le point le plus gros que je veux faire passer là, is this business of compassion and wisdom. c'est cette histoire, cette affaire de compassion et de sagesse. There's this analogy, a bird needs two wings. Wisdom and compassion. Il y a cette analogie un oiseau a besoin de deux ailes, la sagesse et la compassion. And this is a way of framing all the Buddha's teachings, step by step. C'est une manière de présenter tous les enseignements bouddhistes étape après étape. So compassion, Donc la compassion, helping others, aider les autres, is the point. c'est le point. Everything comes to that. Tout en revient là. That's what a Buddha is. C'est ça qu'est un Bouddha. But what compassion Mais is ce que la compassion is this immense wish to help others. c'est ce souhait immense d'aider les autres. But it's not compassion that causes you to know how to help others. Mais ce n'est pas la compassion qui va faire que vous allez aider les autres. That's wisdom. C'est la sagesse. And how do you get wisdom? Et comment tenez-vous By ridding the mind of your own nonsense. et en débarrassant votre esprit Attachment and anger and fears and ego. de l'attachement, de la colère, des That's peurs what blinds us right now, qui nous aveugle complètement aujourd'hui. so we can't see the big picture. Et donc, étant aveuglés, nous ne pouvons pas voir This is the Buddha's view. avoir la vision vaste. And eventually we will achieve what he calls clairvoyance. Ça, c'est la vue bouddhiste. Et un jour, au final, on atteindra la clairvoyance. The Buddha actually says you can't really begin to benefit others until you have clairvoyance. Et le Bouddha dit que nous ne pouvons pas, ne serait-ce que commencer à aider les autres tant que nous n'avons pas la clairvoyance. And that doesn't mean just some hippie, trippy kind of, I was an Egyptian princess 14 lives ago. Not like that. Et ça ne veut pas dire une espèce d'idée hippie et planante de « Oh, j'étais une princesse égyptienne il y a 50 vies ». This is the capacity of all minds C'est la capacité de tout esprit that we naturally accomplish que naturellement nous accomplissons once we've refined our mind une fois que nous avons affiné in shamatha meditation. et par la méditation These Indians invented it thousands of years ago. inventé par ces Indiens il y a des milliers d'années. This is what Buddha says we can all accomplish. Et c'est ce que le Bouddha nous dit que nous pouvons tous accomplir. I mean, crystal clear Une clairvoyance. clairvoyance claire comme Just random, et pas quelque chose qui arrive au This is, of course, shocking for us to hear this. Et pour nous, c'est choquant d'entendre ça. So there's this nice story about Lama Yeshe. Et donc, il y a cette belle histoire de Lama Yeshe. Lama Yeshe is our boss, Lama Yeshe, c'est notre boss. He's up there somewhere? Up here. There. Okay. So he is said to be a highly, he's passed away now, but he was said to be a highly evolved being who had clairvoyance and wisdom and compassion and all the realizations, okay? Et donc, il est mort, mais il était dit et qu'il était connu pour sa clairvoyance et sa sagesse et sa compassion et toutes ses réalisations. All the qualities that we're describing, the result of all the work we're talking about here. Toutes ces qualités qu'on décrit ici, le résultat de tout ce travail dont on parle ici. So anyway, the story is back in Kopan Monastery in Kathmandu like 30 years ago, 40 years ago or something. Et quoi qu'il en soit, l'histoire est la suivante, et au monastère de Kopan à Kathmandu, il y a 30 ou 40 ans, And one of my friends, Harry, et un de mes amis, Harry, American, américain, was trying to help one of the monks there who was very sick. et essayait d'aider un des moines là-bas qui était très malade. And he'd found a doctor to help. Il avait trouvé un médecin pour l'aider. And he happened to mention to Lama Yeshe in passing. Et puis, il Just, I found this doctor to help this monk. Lama Yeshe passait par là et que Harry l'a informé qu'il avait fait venir ce médecin pour aider son Well, Lama's Harry's teacher, like me. He's Harry's teacher. Lama était le maître de Harry. So Lama basically said to Harry, leave it alone, don't do anything. Et donc, Lama a dit à Harry, non, et laisse-le tranquille, ne fais rien. He didn't explain. Il lui a pas expliqué. So Harry has confidence in Lama, Donc, Harry, ayant confiance en Lama, so he stopped having the doctor help. et donc, il a arrêté de dire... Well, the monk got sicker and sicker, Et le moine est devenu de plus en plus and malade. then went back up to the mountains. He was a Sherpa Et puis ensuite est retourné dans ses montagnes. to be with his family, Et pour aller dans sa and famille. he died. Et il est mort là-bas. Now, it sounds like Lama Yeshe was kind of cruel. Et donc, ça sonne apparemment comme si Lama Yeshe avait été You know. plutôt cruel. Don't help him. Et ne l'aide pas. So Lama, the abbot of the monastery, explained, Harry wasn't worried. He has confidence in Lama. He had confidence in Lama's wisdom. Et
Et donc, Harry, de son côté, il était confiant, il ne se faisait pas de soucis, il avait confiance dans la sagesse de la... So the abbot of the monastery, Mais l'abbé du monastère, Lama Yeshe was the boss, donc c'était Lama Yeshe, le grand chef, but the abbot, mais l'abbé Lama Lundup, he told Harry, et a dit à Harry, he said, well, what's happening here is, et ce qui se passe là, et la chose because of Lama's wisdom, à cause de la sagesse de Lama, his clarity, which includes clairvoyance, qui inclut la clairvoyance, could see clearly the karma this monk created il pouvait voir from the past lives que ce moine avait créé dans des vies passées, that is resulting in this sickness. et avait causé, qui avait comme résultat cette... And that if he had the doctor and gotten better, Et que, effectivement, si le médecin était venu, il aurait pu, son état de santé aurait pu... he would have been fine. Et il aurait... Life would have been good. Et il aurait retrouvé la santé. But he wouldn't have purified that particularly heavy karma. Mais il n'aurait pas purifié ce karma négatif particulièrement lourd. So, by getting sick Et donc, en tombant malade, and then dying, faisant l'expérience and he died very peacefully, ensuite en mourant, et il est mort, he cleaned up all the karma, il avait that one, nettoyé tout ce karma particulier, and he had a really good future life. et il a eu des vies futures très bonnes. Now, that's called wisdom. Ça, c'est ce qu'on appelle... And that's kind of scary, Et ça, c'est plutôt effrayant. because, you know, our wisdom's about that big, you know. Et parce que notre... Oh, I must help the mouse, I must help the mouse, I must kill it. Et notre vision à nous est c'est aussi étroite que cela. Et on va se dire, oh, je dois aider cette souris, je dois aider cette So we shouldn't panic. Et donc, on ne devrait pas paniquer. We have to just look that we realize everything we do impacts upon many people. We know, we can see this. Et nous devons simplement constater que tout ce que nous faisons a un impact sur beaucoup de gens. On peut voir cela. But we can't control everything. Mais on ne peut pas tout contrôler. We've got to make some choices, though, Et donc, il nous faut cependant faire based on whatever wisdom we've got, sur la base de quelle que soit la sagesse que nous avons to help to the best of our ability. pour aider au mieux de nos capacités. So if there's certain consequences of our actions, which you're now maybe listening to, can't be in your control, then maybe we've got to make choices. Et donc, si certaines conséquences de nos actions et sur lesquelles peut-être maintenant dont tu entends parler sont au-delà de notre contrôle, ben alors il nous faut faire des choix. Are we communicating, On people? communique, hein, les gens. Stefania had a question. What is it? Stéphane, tu avais une question? Stefania. It's 5:30, 4 o'clock, 4 o'clock. Oh, God, I always forget tea time. It's a very quick one. Quick question. Very, very quick. Yes, go. What is your view on violent deaths? Yeah, let's talk after tea. Okay. I'll answer. Good. And another one, and that's it. Using your metaphor about coming to France and going to Kathmandu, do you mean that we should start preparing now? Yes, but we should have started by now. You're a bit late, babe. In everything, I mean in detail, not generally. Yes, in detail. Yes, that's the point. It seems so ridiculous, you know. I'm scared about this. Oh, that's good. It's not. We'll talk about it later. Et donc, pour en revenir à la métaphore par rapport à la préparation de la mort et la préparation du voyage de Katmandou en France, est-ce que vous voulez dire qu'on devrait commencer à préparer maintenant? La réponse est oui, bien sûr. Et est-ce que vous voulez dire qu'il faut le préparer en détail? Oui, bien Yes. sûr. C'est bien. Et ensuite, elle dit que c'est effrayant, mais oui, bien sûr que c'est effrayant. But this, this has taken me 40 years to be able to say it like this. Mais ça m'a pris 40 ans à moi pour devenir capable de l'énoncer. The point I'm making is, I've been hearing this stuff for 40 years. Just not trying to show off, just shows how long it takes to get through the skull. C'est que moi, j'ai entendu dire tout cela. Ça fait 40 ans que j'entends et enseigner dire tout cela. Mais ça m'a pris 40 ans à dépasser à rentrer dans le... So, I mean, no need to be scared. Et donc, no need to be scared. Et donc, il n'y a pas besoin d'être effrayé. Just learn the nuts and bolts of karma and start applying it. Et simplement, apprendre et toute la mécanique du karma et commencer à l'appliquer. No, you could die today. Et savoir que tu pourrais mourir aujourd'hui. En sachant que tu pourrais mourir aujourd'hui. I know it sounds scary, doesn't it? Bon, je sais que ça sonne effrayant, non? See, the funny part is this, Mais la partie when we're Christian or Christian, you have faith in God. Et donc, quand on est chrétien, on a foi en Dieu. So the natural feeling is that God will take care of you. Et donc, la sensation naturelle, c'est que, Dieu va prendre soin de You don't have to worry about the details. Et donc, on n'a pas ce souci That's God's job. des détails, parce que ça, c'est... And so we bring that into Buddhism. Et donc, nous, on amène ça dans le bouddhisme. Oh, I'm sure Buddha will take care of me. Oh, je suis sûr que Bouddha... Oh, I'm sure Lama Zopa will take care of me. He knows I'm a good girl. Je suis sûr que Lama Zopa s'occupera de moi. Il sait que je suis une bonne... Yeah, they can help. Oui, ils peuvent... But they're just like doctors. Mais c'est simplement comme des médecins. I've got to do the work. C'est moi qui dois faire le travail. So that's what dawned on me doing this book. Et
That's what dawned on me doing this book. Dawned on me. Tell her what it means. C'est ce qui m'est apparu clairement quand j'ai lu ce livre. Oh, I'm in charge. Et c'est moi qui suis... I better get my facts clear. What should I do? What should I not do? What are the things I should get in place to get to Kathmandu? Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, il faut que je sois clair sur tout ça. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Don't kill. Qu'est-ce qui va me permettre de... Don't lie. Don't badmouth your husband. Ne tue pas, ne mens pas, ne dis pas du mal de Don't this, don't that. Just a half a dozen things. There's not many. une demi-douzaine de choses. In vows. Et vis dans des vœux. Remember the Buddha a few times. Et souviens-toi du Bouddha. Do a couple of mantras. Fais quelques mantras. You'll be cool. Et It's okay. Karma takes care, as Lama Yeshe says. Et comme le dit Lama Yeshe, et le karma, And if it's a natural law, si c'est une loi naturelle, and not up to some creator to keep his secret and then punish you at the end, et que c'est pas une espèce de créateur qui garde les lois secrètes et qui au final va te punir, you'll be fine. tu iras bien. Okay, D'accord? let's have a cup of tea. Et ayons une cup de... And I'll sit here while I bring some people to talk to me. Okay, just 20 minutes. Donc 20 minutes. Donc, I always get too late. I'm so sorry for tea.